Good day. Welcome to our online class orientation for the course or subject The Contemporary World. This orientation dapat is nung nakaraang linggo pa. Pero dahil nagkaroon ng mga positibong kaso ng COVID-19 dito sa bayan ng Buwak, plinano ng administrasyon ng Marinduque State College na i-postpone ang lahat ng face-to-face orientation na nakaschedule ng buong linggo. Kaya hindi tayo nagkaroon ng class orientation nung nakaraang linggo. Pero hindi naman dapat ganon or hindi naman pwedeng sasabak tayo nang wala man ng background kung ano bang klaseng subject ang pag-aaralan nyo, sino ba ang teacher nyo, ilang oras ba, paano ba kami gradean. So, dito po sa ating online class orientation, dito po natin gagawin lahat ng bagay na yon. Okay? Bago po tayo magpatuloy, magpapakilala po muna ako sa inyo. Ako nga po pala si Mr. Cesar Jr. O. Aurelia, a licensed professional teacher, college lecturer in School of Industrial Technology in the Marinduque State College. You can call me on my phone number 0912-874-2021 or in 0930-636-6167. You can also contact me on my Facebook account, Cesar Jr. Aurelia, and on my Gmail account, Aurelia Cesar Jr. 905@gmail.com. So, pero hindi lang po yan, mas papakilala ko po yung sarili ko ng lubusan. Para po mas magkakakilanlan tayo ngayon dito sa ating online class orientation. Again, I am your teacher in the course or subject Contemporary World. I am Mr. Cesar Jr. Ornedo Aurelia, 22 years of age. I currently live or resided in Purok 1, Nieva Street, Mercado, Buwak, Marinduque. I'm also a graduate of Bachelor of Secondary Education, major in Social Studies, and I graduated with distinction. I'm also a board licensure examination professional teacher, BLEP passer last September 2019. Kapapasa ko lang po ng board exam nung nakarang taon noong Setyembre 2019. I am also a former national local lecturer of Carl Balita Review Center in the field of world history, Asian history, economics, political science, comparative government, law-related studies, sociology, anthropology, world geography, issues and trends, and research in social science. Again, I am Mr. Cesar Jr. O. Aurelia. Po ang pagmumukha ko, baka may nakakakilala po sa akin yun sa inyo. Huwag po kayong mahihiyang magtanong or i-text, i-chat, or i-email ako kung may mga katanungan po kayo. Okay, tayo po ay magpatuloy na. Okay, ngayon naman sa bahaging ito, kilala ko sa inyo kung ano ba yung subject na ituturo ko sa inyo. So, let's start with the basics. Subject code, General Education 104. Subject title, The Contemporary World. Lecture units, 3 units. Lecture hours, 3 hours. Ibig sabihin lang po, kapag meron pong 3 units, ang isang subject or course, ganun po din ang kahabang oras na ituturo ang course na ito sa loob ng isang linggo. Yes, next. Okay, sa bahaging ito, ipapaliwanag ko naman po ano po ba yung subject na Contemporary World. Contemporary World, yan po yung pag-aaral ng kasalukuyang mundo natin. Kung dati-rate, pinag-aaral lang na natin yung dito sa Pilipinas, pero sa pagkakataong ito, sa subject na ito, ilalabas natin yung sarili natin sa mundo. Or ilalabas natin ang sarili natin dito sa bansa nating Pilipinas at isusubukan nating pag-aralan
ang mundo bilang isa. So, dito itatakal natin kung ano ba yung mga nangyayari na, ano ba yung mga advancement, relationship ng mga bansa sa isa't isa, paano na ba gumagalaw ang mga tao dito sa mundo, ano na ba yung current situation ng ekonomiya ng bansa, yung political, ganoon rin yung mga technological advancement, and other transformations. Lahat po yan pag-aaralan natin. Pero sa pag-aaral po nitong contemporary world, hindi po natin siya pag-aaralan ng country-to-country basis. Pero pag-aaralan natin siya with the global approach. So, pangkalahatan po, global approach. And gusto ko lang din sabihin na walang pagsasaulo or memorization ang mangyayari dito. Ang kailangan lang po ay inyong understanding or yung pagkakaintindi nyo kung ano bang klase ng mundo ang ginagalawan natin sa panahong ito. Okay? Let's move on. Okay, ito naman po sa baging ito, ipapakilala ko sa inyo kung ano po ba yung mga sections na hawak ko. Natuturuan ko ng contemporary world. Unang-una yan is yung second year A, Automotive, second year B, Automotive, second year C, Automotive, second year D, Drafting, second year E, Drafting, second year F, Drafting, second year G, Drafting, and second year H, Electrical Technology. Bali, ang hawak ko po kayong section ay 8. 8 po kayong section. Imagine that. Napakarami nyo po sa isang section. Nagkakaroon ng average 27 to 30 students per section. So, ganun po kayo kadami. Ganun kadaming estudyanteng i-manage ko. Pero, okay lang po yan. Basta kung magiging responsive naman or magiging responsable kayo sa mga gawain na ibibigay ko, hindi po tayo magkakaproblema. So, ito po yung mga sections na hawak ko. 8 sections po kayo. Okay, next. This is the schedule from Monday to Friday. But this schedule is not necessary at all because our dean encouraged all the teachers to go asynchronously. So, when we say asynchronously, there is no fixed date, fixed time, fixed place to do everything. So, yung mga schedule po na yan, pinakita ko lang po sa inyo para sa reference nyo or para sa kaalaman nyo na sa bawat linggo, ang bawat section sa inyo ay meron pong 3 oras para sa subject ko. Pero hindi naman po natin susundin yung schedule na yan dahil we will go asynchronously. Yan lang po ibinigay ko for your reference para it is an evidence na meron kayong nakalang oras para sa subject na contemporary world. Okay? Let's move on. Okay, in this part naman po, ipapaliwanag ko po yung performance criteria or paano ko po ba kayo bibigyan ng grade. Siyempre, kailangan transparent tayo dyan. Dapat makita nyo rin kung paano ba kayo bibigyan ng grade, kung paano ko po ba kayo gradean. Okay, yung pinakamalaking puntos po or porsyento ay nasa major examinations, both midterm and finals with 40%. Quizzes, chapter or topical quizzes, mga quizzes or test na ibibigay ko, 30% po sila. 30% din po ang class participation na binubuo ng recitation, output, and final project. So, all in all, with a total of 100%. Yan po yung mga basihan or yung criteria or rubrics na gagamit ko po para magbigyan kayo ng grade. Maliwanag po? Okay, let's move on. Okay? Okay, ito lang po yung ating mga class policies. Sa part na ito, ipapaliwanag ko yung mga class policies or ano ba yung mga kailangan ninyong sundin sa aking klase. Okay. The student are required to make a Google account, Gmail account. Make sure that the account name is the real name of the student. So, base doon sa survey na nagawa ko, marami na rin naman nakapagpasa pero marami pa rin yung hindi nagpapasa and I encourage you to have or create your own Gmail account. It's for your contact, for your reference, for the learning materials na pwedeng isend ko sa inyo through Gmail. Okay? Next,
Each student are obligated to have their health kit like face mask, face shield, alcohol, and sanitizer whenever we're going to have a face-to-face or residential learning. Kasi hindi pa po natin alam ang sitwasyon natin, marami pa pong pwedeng magbago. Kaya, yung mga bagay po na yan, dapat ihanda nyo kapag magkakaroon tayo ng face-to-face interaction or face-to-face learning. Next, the student are required to complete all assigned learning tasks by the due date set by the instructor. So, yan po kailangan po talaga natin yan. Dapat maging specific tayo na kapag may binigay akong learning materials at nag-set ako ng deadline, dapat pong ipasa nyo kung kailan yung deadline. Kung kailan yung deadline or kahit bago mag-deadline. Hindi po yung pagkatapos ng deadline. Okay? Next, students are encouraged to participate on weekly discussion forum and are expected to provide comments and questions regarding the topic. A participation to the discussion or submission is not met due to certain circumstances, notify the instructor immediately. So, may mga nagbibigay naman po tayo ng konsiderasyon kapag acceptable naman yung reason mo. Yes, tatanggapin ko po yan. At saka, kung talagang may problema po kayo, dapat sabihan nyo po ako kagad para maging aware din ako. Para hindi ko basta kayo i-judge na ganito kayo, or dapat i-notify or sabihan nyo po agad ako kung ano po ba yung mga problems and concerns ninyo regarding sa aking subject. Okay? Okay, next. Cheating is likewise prohibited. Such act will warrant a grade of 5.0. So, it's a big no-no for every student na magdaya. Alam niyo naman, it's the mortal sin and it's very particular when it comes to cheating. Next, treat everyone with respect. Inappropriate or offensive and abusive comments or disruptive behavior during learning session will not be tolerated and must be reported to the instructor. So, your behavior, your attitude we are very, very particular to that. So, respect. Ang respeto naman, hindi po yan ini-earn po yan ng bawat tao. Kaya, respeto lang po tayo both sa inyong mga classmate, ganun din po sa inyong instructor. And last, learn and enjoy. Huwag niyo pong iisasan ang sarili niyo po. Masaya po ang pag-aaral. Okay, let's move on. So, our online class etiquettes naman. Ito yung mga bagay na kailangan nyo namang gawin sa ating online classes. Okay, reply when needed. Diba ayaw nyo na si scene? Kapag meron akong sinabi or your classmate nyo kapag tinanong at kailangan niya ng immediate answer, please answer them. Hindi yung isisin nyo lang, magre-react lang kayo. So, mag-reply kayo kung kinakailangan lang. Okay? Respect your professors and classmates. Like what I have said before, respeto lang po ang kailangan natin pagdating sa online class. Practice being proactive. Okay, what is being proactive? Proactive in a way that kapag may nakita ka pong post, nakita kang nag-post na si instructor mo sa mga platforms for your online class, make sure na dapat sabihan mo rin iba, lalo na yung mga may hina ang signal, i-notify mo sila or i-update mo sila na meron na tayong learning materials nakapost sa mga platforms natin para naman maging updated sila. Okay? Be responsible. Yes, you have to be responsible because we are dealing now in a new normal. You are accountable of your own learning. And ang mangyayari po talaga, self-paced learning po tayo sa online class. Kayo po talaga ang gagawa or mag-aaral ng mga aralin na ibibigay namin. Be on time. Timeliness is next to godliness. So, kailangan po nating maging on time lagi sa lahat ng bagay, katulad ng pagpapasa ng mga outputs. Kapag hindi naman po inyo napasa on time or on deadline, and after deadline na kayo nakapagpasa, I am accepting naman yung acceptable or reasonable reasons. Kapag hindi naman reasonable yung excuses mo, syempre,
why do I need to give you chances, diba? Okay? Clear on that? Okay. Lend a hand. Okay. Class, let's be honest that hindi lahat gamay ang online class. So, kapag may iba na kailangan naman ng tulong, tulungan nyo in the most possible way within your abilities. Tulungan nyo sila. But not to the point na kayo na yung gagawa ng kanilang mga assignments, activity outputs. That's a big no-no. Lend a hand meaning, i-cater mo siya, i-assist mo siya kung saan siya nahihirapan. Then, let them, let him or her do the rest. Yeah, lend a hand. Small things are appreciated. Okay, let's move on. This is our this portion is very important because ito na po dadaloy or ito na po ipapakita ko na kung paano po ba yung procedures, yung proseso natin sa online class. Okay, first, posting of learning materials. Okay, announcement will be given prior to the posting of learning materials. So, bago po ako mag-post ng learning materials, activities, outputs, or anything else, magbibigay po muna ako ng announcement para naman ma-update kayo or ma-notify kayo na sa certain day na ito may magpo-post si instructor nyo ng activities para hindi kayo mangarag or maguluhan na kapag pasok nyo ng messenger, uy, meron na pala, kailan pa tong ano na to, ba't ngayon ko lang nakita? Kasi alam naman natin, hindi lahat ng estudyante have a very stable connection. Okay? Next, learning material can be accessed to the following platforms. Google Classroom, codes will be provided. Yes, nabigay ko na po sa inyo yung codes. Lahat po ng section, may codes na po. Hintay ko na lang po kayo mag-enroll. FB group, link will be provided. Napasa ko na rin po sa mga GCs natin and nakita ko na po, marami na po ang nagre-request and na-accept ko naman po na yung iba. Messenger, group chats, Gmail, or Google account. Yan po yung apat na platforms natin na pwede nating pag-uploadan or pag-postan ng mga learning materials. I include this additional three platforms, the FB group, Messenger, and Gmail, because on my survey, when I call a group of students, I was surprised and I was very shocked that hindi pala lahat marunong i-navigate ang Google Classroom. So, I think an alternative way is doing an FB group, Messenger, or Gmail na kung saan yung lagi na u-utilize ng mga students like you. So, mas gamay yung gamitin ng FB group. So, Messenger, Gmail account. So, dyan, nilagyan ko ng pagkakataon yung mga hindi marunong navigate ng Google Classroom na gamitin yung mga platforms na yun para madalian lang sila. So, everyone naman is free to choose which platform to use. Basta kung saan kayong platform na dadalian, yun ang gamitin nyo. Basta ipopost ko po dyan sa apat na yan, yung mga learning materials ng sabay-sabay. Dyan ko po ilalagay yan. Kaya na pong bahala kung saan nyo gusto silang i-access. Okay, next. Okay, next. In posting the learning materials, it can be by topic or by unit. It depends on the students. It depends on the situation of the students and the instructor as well. So, yung pong pag-post ng mga learning materials, ay depende po yan kung by unit or by topic. Kasi, kailangan naman kasing tingnan ko rin yung sitwasyon nyo. O baka naman doon sa ibang subject, marami pa kayong ginagawa. So, hinay-hinay lang tayo. Pero, depende pa rin po yan sa sitwasyon natin. At sa sitwasyon nyo at sitwasyon ko rin po. Okay, next. Schedule in accessing, studying, and answering the learning material is not necessary. Yan po yung sinasabi ko sa inyo kanina. Hindi po kailangan ng schedule sa pag-access, pag-aaral, o pag-answer ng mga learning materials na ibibigay ko sa inyo. Once the material is posted, you can decide whether to start or not. Kayo na pong bahala. Basta pag na-post ko po yung material at nakita nyo na po, pero sa palagay nyo, wala pa kayo sa mood or hindi nyo pa kayang sagutan
today dahil marami kayong ginagawa, pwede niyo po silang sagutan on the other day. Basta nasa sa inyo po yan. Basta dapat matapos nyo before the deadline. Okay? Asynchronous learning is highly encouraged. It means that you can access, study, and answer the learning materials anytime and anywhere you want. And learn at your own pace. Self-paced learning. Yan po yung sinasabi ko kanina. Asynchronous learning po. Kayo na po ang bahala kung kailan nyo po gustong sagutan, i-access, ipag-aralan, nasa inyo po yan. Basta, wag lang pong lalampas dun sa deadline na isiset ng instructor ninyo. Self-paced learning meaning, kayo po talaga, kayo lang po ang gagawa niyan mismo. Kaya, be responsible. You are accountable of your own learning. Okay? Next, deadline and submission. Deadline of submission for all the activities, outputs, and assignment will be scheduled and set by the instructor. So, ako po magsiset nun. I-assess ko pa po kayo kung kailan ko siya isa-set. Basta ako po magsiset niyan. And pag siset ko naman po ng deadline, sisiguraduhin ko na pong reasonable yung duration para naman makagawa kayo ng maayos. Okay? Student can pass their work before and on the deadline. So, mas better po kung makakapagpasa kayo before. And okay lang naman po kung on the deadline kayo magpasa. Student who pass their work after the deadline are still acceptable but with deduction. So, ganoon lang po talaga. Timeliness po. Yung pagiging time-oriented po natin, kailangan natin laging observe when passing or submitting outputs. Kaya, accept ko pa rin po naman kahit late na, pero may bawas lang po. However, for those students with valid reason for late submission is still acceptable without deduction. Pero kung may mga reason naman po kayo na acceptable, reasonable, tatanggapin ko po yan nang walang bawas sa grade. Basta po, reasonable po siya talaga, katanggap-tanggap po, kagaya nung mahina ang internet connection, hindi mo napasa ka agad, dahil nga sa yan ang connection, tatanggapin ko naman po yon. Basta makatotohanan lang po, totoo lang po tayo dito. Okay? Next. Submission of learning activities can be submitted to the following platforms. Google Classroom, okay? Pwede niyo pong ipasa ito sa Google Classroom. And I encourage submitting your outputs on Google Classroom kasi napakadali po, napaka-organized kapag sa Google Classroom kayo magpapasa. Immediately, pag na-check ko, may grade, ibabalik ko po agad dito sa inyo. Makikita niyo po agad yung feedback ko. Okay, in FB group, link will be provided. Pwede rin po kayo magpasa through FB, Messenger. Pero pag sa Messenger po, pag magpapasa po kayo sa Messenger, direct or personal message lang po. Hindi po ko tatanggap ng pinasang outputs sa GC. Kasi mahihirapan tayo matatabunan yung mga informations na ipopost sa GC. Kaya I encourage direct or personal message. I-PM nyo po yung ipapasa ninyo mismo sa aking account, Messenger account. And lastly, pwede rin po kayo mag-email sa akin sa Gmail or sa Google account or cesarjunior905@gmail.com. Pwede nyo pong ipasa dyan yung mga outputs ninyo. Okay, let's move on. Let's go naman to the portion of problem and constraints. If any problem occur in accessing and submitting the learning activities, please notify the instructor immediately. Pag nagkaroon po man kayo ng problema and other concerns, i-update nyo po agad ako para malaman ko yung sitwasyon nyo, para magawa natin ng paraan. Nandito po tayo para magtulungan, kaya I encourage you to notify me, update me on what the situation you are in, para magawa natin ng paraan. Okay? Students who are not responsive will be given warning and sanctions if there is no acceptable reason for being unresponsive. Dun po sa mga students na wala man lang ka-response, wala man lang nagsisin lang, wala hindi nagpapasa ng mga outputs, assignments, magbibigay po ako ng warning sa kanila. And kapag natapos na yung warning at wala pa rin silang ganawa, may mga sanctions na po silang aharapin. Pero yung sanctions, ibibigay ko naman lang po sa mga estudyanteng walang acceptable reason for being unresponsive. Naging, po ako dito,
naging open po ako for your situation kasi naiintindihan ko po mahirap po ang online class. Kaya magtulungan po tayo. Okay? Attitude and behavior problems are highly discouraged. Respect and teamwork are highly encouraged. So, yung po tayo yung mga attitude problem po natin, yung mga behavior problems po natin. Huwag po natin silang ipamanifest or ipakita sa mga GCs natin. Yung pagiging walang respeto. A simple good morning, a simple thank you goes a long way po. Be appreciative. Dapat marunong po tayo mag-appreciate. Okay. And respect and teamwork. Kailangan po ng teamwork. Kailangan natin magtulungan dito sa ating new normal of education. Okay? Let's move on. Okay, words of encouragement. So, ito lang po masasabi ko sa mga estudyanteng ihahandle ko ngayon. Sinulat ko na rin po dyan para mabasa nyo rin. Pero, babasahin ko po para sa inyo. Okay? Teaching and learning in the new normal is not an easy process to do. We need to adopt and adjust to a lot of things. It may be unusual to us because we are not used to it. We can encounter a lot of problems and challenges that can affect our performance and mindset. Despite of these circumstances, we need to move on. We need to continue and we need to learn, relearn, and unlearn a lot of things. Education does not exist in the four corners of classroom. Education exists in any way a human mind starts to respond, comprehend, and understand a certain stimuli. Learning never exhausts the mind. Quoted by Leonardo da Vinci. Let be this your mindset because our world needs us now. As the future of our nation and the whole world as well, you have a big role and responsibilities in creating a sustainable world. As a nation builder, we also have a big responsibilities in molding and developing young minds to be a better citizen of our country and the entire world as a whole. We have your back during this pandemic crisis. We will assure you to provide the best quality education we can give in the span of our talents and abilities. We believe in you that you can surpass and finish your degree in the near future. We are about to start the academic year and we will go to the process that is different before the pandemic crisis. But take this as an opportunity and as a challenge for you to become a better version of yourself. Enjoy the process, motivate and encourage yourselves to learn a lot of things for you to grow as a better person and citizen of our country. Good luck and God bless. So, yan po. Yan po yung message na inanda ko sa inyo. Huwag po kayong panghihinaan ng loob, lalo na po sa pag-aaral, dahil yan lang po yung bagay na hindi natin o hindi mananakaw ng ninumang tao sa atin. Kailangan po natin mag-aral dahil kailangan po tayo ng ating bansa, kailangan tayo ng mundo. Kailangan kayo, kailangan tayo. Yan po yung mga bagay na dapat nating isipin kahit may pandemic crisis or nasa new normal of education tayo. Wala pong imposible kung mag-aaral tayo through online class. Basta gagawa po tayo ng paraan. Magtutulungan po tayo. Kasi ang edukasyon naman po, hindi po yan sa apat na sulok lang ng silid-aralan. Yan po ay lumalabas beyond the classroom. And I think it's not the informal schooling is the only source of knowledge. Lahat po ng bagay, lahat po ng pinagdadaanan natin sa buhay, mga experience, nagtuturo din po sa atin to ng mga leksyon. So, hanggang dito na lang po ang ating orientation. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sana po ay naliwanagan kayo sa ating orientation. Sana po naging maliwanag kung paano ba ninyo i-tackle or paano nyo ba pagdaraanan or paano nyo ba pag-aaralan ang contemporary world. Yan po yung mga hakbang or mga informations na kailangan nyong malaman. Okay? Thank you very much and God bless po.
Bye. Thank you.